வணக்கம் நட்புகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி பீட்ஸ் ஹேண்ட்பேக் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஈஸி ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு, பிகினர்ஸுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 பீடில் க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். Step 2, next step, right side 2 bead, left side 2 bead and center 2 bead. cross பண்ணுறதுக்கு 2 bead போட்டு cross பண்ணிக்கணும். step 2 to step 6 ஒரே இதுதான். ஸோ இதே போல் இங்கேருந்து நம்ம அடுத்து 6 steps வரைக்கும் இதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரியே போட்டிருக்கோம். 7th one turn பண்ணணும். 7th step is for turning. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் 4 bead ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீட் bead add 4 bead in left side and for cross 2 bead. Now it's turn this side. Six bead total, 4 bead right side la, 2 bead cross பண்ண இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பேஸோட செகண்ட் லைன். இப்போ லெஃப்ட் சைடு ஒயரை வந்துட்டு சைடில் இருக்க 2 சீட் பீட்குள்ளே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃபோர் பீடு இந்த போல் வரணும். இதே ஸ்டெப்ஸை இது வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு பேஸில். இதுதான் பேஸு. இப்போ நம்ம ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட் 2ன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சுற்றி இப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும். ரெண்டு லைட் பிங்க் எடுத்திருக்கேன். இது தனியாக பார்க்கும்போது தெரிய மாட்டேங்குது, ஒயிட் கலர் மாதிரி தெரியுது வீடியோவில். பட் நான் பிங்க் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோங்க. பிங்க்கு, பர்பிள், பிங்க்கு. இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதே ஸ்டெப் தான் நம்ம ஃபுல்லாக இது பண்ண போகிறோம். next step, one purple and pink. So the every 2 seed bead layum left side like every 2 seed bead ko ஒரு purple and one pink போட்டுட்டு நம்ம இது ஃபுல்லாவே ஜாயின் பண்ணிட்டு வந்துருவோம். எல்லா சைடும், all sides. For each 2 seed bead we have to add one purple and one pink. Follow this pattern to complete this. இப்போ round 1 ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. we started here. இந்த இடத்துல ஆரம்பித்தோம். ஸோ இது ஃபுல்லாக அதே சேம் பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. ஸோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி 2 சைடும் ஒயரில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். 2 பீட்லேயும் 1 2 இது 2த்துலேயும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும். 1 பர்பிள் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ரவுண்டு 1 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ ரவுண்டு 2, நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு 6 சீட் பீட் கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன்.
இதே தான் வரும். நம்ம இங்கே கீழே பேஸ்க்கு போட்டோம் இல்லை, அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 4 சீட் பீட் கோல்டன் கலர். இந்த மாடலில் இந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம என்ன ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 2 bead right side, 2 bead for crossing. So follow this pattern to complete this round. இதை அப்படியே இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரவுண்டை முடிச்சுக்கலாம். We started here. This is round 2. Now we complete round 2 and this is end. Now we complete second round. Now we are going to start third round. For the next round I take little big size bead. Next size. This is small one, this is little big. I take this size. This is light yellow color and this is purple. Third line starting, one purple, one yellow and again one small purple. It should be like this. நீங்கள் சேம் சைஸ் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் கொஞ்சம் பெருசாக காட்டுறதுக்காக இந்த பீட் ஆட் பண்ணுறேன். இப்படி இருக்கும். One yellow and one purple. Follow the same pattern to complete this round. Third round is completed. This is, it's look like this. Next, fourth round. Same procedure. I add purple color. First 3, next 2 and next 2, like this. Same procedure. எல்லா ஸ்டெப்பும் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே போல் தான் இதுவும். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே 3 பீட் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் 2 பீடை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல் ரவுண்டையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம். ரவுண்டு 4 ஃபுல்லாக பர்பிள் போட்டிருந்தேன். இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ரவுண்டு 5ம் சேம் பர்பிள் கலர் இன்னொரு லைன் போட்டுக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 3 பீடு, அதுக்கப்புறம் 2 பீடை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான், எல்லாமே எப்படி போட்டோமோ அதே சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். பண்ணியாச்சு. Completed this round and this is last step. Now I am going to add golden color seed bead like this. Just add one bead and just go through to next bead. This golden color should be between the 2 purple. It should be like this. So complete this whole line. This whole line completed. Next we are going to add handle. I choose this bead for handle. Yeah, let me show you later. I
this is this bead, left side one seed bead, right side one seed bead, and center one round bead, purple color. Cross it and again make this step 2 times. I added like this, and we are going to join here. ஹேண்டில் 2 ஹேண்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் இப்படி ஈக்குவலாக வச்சு பார்க்கும்போதுட்டு இப்போ இங்கே மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு 2 இந்த சைடு 2 ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அதே போல் இந்த சைடு 2 இந்த சைடு 2 ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. இந்த பீடையும் எடுத்துருக்கிறேன். தேர்ட் பீடு இந்த சைடு, லெஃப்ட் சைடு தேர்ட் பீடு, ரைட் சைடு தேர்ட் பீடு ஃபார் ஹேண்டில். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் தான், பட் பொறுமையாக ஃபாலோ பண்ணிங்கனாக்கா டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். பிகினர்ஸுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.